In questo viaggio tra Dubai, le isole di Hormuz, Quesm in Iran e i fiordi di Kasab in Oman c'era un po' di paura per la tensione del momento, ma passo dopo passo tutto è andato bene. Visitare queste isole è stata una esperienza davvero intensa. Le immagini parleranno da sole. A nation screaming, can we truly resist? Oh, liberate Iran, let freedom's banner fly. Hear the cries for justice, reaching for the sky. Be our voice, dear world, let the echoes ring. Before the silence, no tomorrow brings. War crimes unfolding, crimes against mankind. Terror in the shadows, leaving hope behind. The air is heavy with an awful dread. The tragedy that makes it feel heart beat. We stand on borders. Hell must find its way before the morning turns to darkest day. No mere observer, can the world remain when